Multi-asset, they colorify equity, debt and gold and they create one thing. But that is again timing. I mean, they will do the timing and that may be wrong also. So it is better that you do the timing and you maintain asset allocation rather than giving money to a fund manager to do this. அதே மாதிரி டெட் ஸ்கீம்ஸில் மோஸ்ட்லி ஆர் சீன் தட் ஃபண்ட்ஸ் கெட் தியர் கால்ஸ் ராங் ஆன் ரேட்ஸ். ஸோ அதில் தப்பாக பண்ணி வில் கெட் லாஸஸ். அதோடலாம் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் பெட்டர் வி மெயின்டைன் 2 clean categories, 1 equity, 1 debt, maintain asset allocation, do little bit of timing and get extra returns. ஸோ நிறைய நான் எசென்ஷியல் கேட்டகரிஸ் இப்போ வந்துடுது. இந்த செபி பண்ண கேட்டகரைசேஷனில் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா ஆக்சுவலி எந்த ஃபண்டு கிட்டலாம் இந்த ஏதாவது கேட்டகரி இல்லையோ அதெல்லாம் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முன்னேனா தே வுடன்ட் லான்ச். அவங்க வெறுமே லார்ஜ் கேப், மிட் கேப், ஸ்மால் கேப்னு நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க. டெட்டில் வந்து லிக்விடு, ஒரு லாங் டேர்ம் இருக்கும், கில்ட் இருக்கும். இப்போ செபி கொடுத்துட்டானேன்றதுக்காக ஒரு கேட்டகரியிலையும் தேர் ட்ரைங் டு லான்ச். இப்போ ஃப்ளெக்ஸி கேப்க்கும் மல்டி கேப்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா? மல்டி கேப்பில் வந்து தே ஹவ் பிரிச்சிஃபைட் அண்ட் கெப்ட் 3 பக்கெட் இப்படி தான் போடுவோன்னு. ஃப்ளெக்ஸி கேப்பில் தே கீப் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் த 3. Right? So which is better do you think? Flexi, right? Because at times multi-cap you may not want to own large caps, you may not want to own small caps, some reason may be there, right? So multi-cap வந்து needlessly they have been launching, lot of funds have been launching. They can invest if they have the mandate. So initially they should say that we will invest in overseas stocks, upper they can. Like your Parag Parikh Flexi Cap does that. But most multi-cap funds don't do that. They invest only in domestic stock. ELSS வந்து as a category, no, I don't like the category because ஏன் சொல்கிறேன் நான் டேட்டா பேஸ்டாக தான் சொல்கிறேன், நாட் அவுட் ஆஃப் சம் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ். ELSS ஸ்கீம்ஸ் வந்து அது நோ மேன்ஸ் லேண்ட் மாதிரி, அதுக்கு ஒரு மேண்டேட்டும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ ஃப்ளெக்ஸி கேப்னா அட்லீஸ்ட் யூ சே தட் த ஃபண்ட் சேஸ் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் இன் தீஸ் 3 buckets, right? ELSS na, some ELSS schemes are fully mid cap oriented, some are fully small cap oriented, some are large cap, right? ELSS scheme வந்து டைம் ஆக பெருசாகிடும், பெருசாகிட்டா அவளால் ஸ்மால் கேப் பொசிஷன் எடுக்க முடியாது, அதனால் ஸ்மால் கேப்லேருந்து லார்ஜ் கேப்பாக மாறிடுவான். ஸோ நமக்கு வந்து அதோட ட்ராக் ரெக்கார்டு ஒன்றுமே புரியாது. இஃப் யூ கம்பேர் வேரியஸ் ELSS schemes, it is hard to say which is doing better because one fellow is fully a small cap fund, another fellow is fully large cap fund. இவா ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி how can you arrive at a conclusion? And because funds have no fixed mandate, they keep switching also quite a bit. அதனால் ELSS not முதல்ல வந்து ELSS வரைச்ச என்ன ஸ்டோரி கொடுத்தாங்கன்னாக்கா இது வந்து 3 year லாக்இன் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து சேர்ன் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. பட் ஃப்ளெக்ஸி கேப்போட கம்பேர் பண்ணால் ELSS டசன்ட் ஆக்சுவலி பர்ஃபார்ம் வெல். இந்தியாவில் எப்போவுமே எதுக்காக அக்கௌண்டபிலிட்டி இருந்தால் தான் அந்த வேலை நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் க்ளோஸ் எண்ட் ஃபண்ட்ஸும் இவ்வளோ போராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது. ஏன்னா யூ கான் டேக் அவுட் த மனி, ஸோ தே ஆர் ஃப்ரீ டு டூ வாட் தே வாண்ட் அண்ட் தே டெலிவர் டெரிபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ். ELSஸும் அந்த மாதிரி, if you look at the category, actually it tends to underperform flexi cap. அதனால் I don't prefer ELSS as a category. இப்போ 80Cக்காக we do various things and this is one of those things that we do along with. Maybe ELSS is better than some other LIC endowment plan or something, but if you ask me out of free will I invest in ELSS, I won't, because on the fund oda character I am not able to read. So அஞ்சாவது ரூல் என்னன்னா, NFOs please avoid them completely and go for seasoned funds. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ்னு. அது ஏன் ஆறுதுனாக்க inevitably some NFOs keep coming in the market and they get tempted to invest in the NFOs, right? So I want to, all of you seem to be seasoned investors, so I'll ask you, have you ever seen a good presentation, PPT from a fund for their flexi cap fund or for their mid cap fund? எதா பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்ததில்ல. பட் HDFC டிஃபென்ஸ் ஃபண்டுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி டிஃபென்ஸ் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அது வந்து எப்படி இந்தியாவில் அப்படி பல கோடி இஸ் கோயிங் இன் டு டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஹவு ஸ்டாக்ஸ் வில், அதனால் ஸோ NFOs வரைச்சி தான் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அதை பிச் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி அக்ரெசிவாக. அண்ட் தே செல் யூ சம் கைண்ட் ஆஃப் மேக்ரோ ஸ்டோரி அண்ட் தே மேக் யூ பை தீஸ் thematic funds, right? Whereas the actual performance will be in the flexi cap or the mid cap fund actually. இந்த thematic funds ஏன் லான்ச் பண்ணுறாங்க NFOனாக்கா, அவங்களுக்கு அசெட்ஸ் வந்து they should go, assets should be growing. அந்த அதர் ரீசன் இஸ் அவங்களுக்கு வந்து கமிஷனும் ஜாஸ்தி NFOவில் தான் கொடுக்க முடியும். they can't give for their existing schemes, ஏன்னா TER லிமிட் இருக்கிறதுனால. ஸோ
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2007-8 முன்னெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி தீம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. முன்ன வந்து செக்டர் ஃபண்ட்ஸ் நிறையா வரும். 2007-8 10 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்எஃப்ஓ ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது வந்து 10 வருஷத்துக்கு ரிட்டர்ன்ஸே கொடுக்கல. சேவிங்ஸ் பேங்க் ரிட்டர்ன் வரத்துக்கே 10 வருஷம் ஆச்சு அந்த ஃபண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபண்ட்ஸ் எப்போ வந்து என்எஃப்ஓ லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தீம் ஏற்கனவே ஓவர் ஹீட் ஆகி தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட் தீம். தட் இஸ் த டைம் when the NFO comes, because that is the time when they can collect a lot of money, right? இப்போ வந்து பிஎஸ்யூ ஃபண்ட் யாராவது வந்து 2019 லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்களா? யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் நாட் ஃபாண்ட் ஆஃப் தட் ஐடியா. இன்னைக்கு பிஎஸ்யூ ஃபண்ட் வந்தால் மேபி பீப்புள் வில் ரன் அண்ட் புட் மணி இன் இட். ஸோ தே வில் லான்ச் பிஎஸ்யூ ஃபண்ட். பட் டுடே இஸ் அ பேட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் இன் பிஎஸ்யூ ஸ்டாக்ஸ். ஸோ புரியுதா? ஸோ என்எஃப்ஓஸ் வரைச்சு they launch it when they can collect money, not when the sector prospects are looking great or when valuations are good. Another I'm saying please avoid these NFOs. Recently in fact HDFC வந்து defense fund launch பண்ணாங்க with all this story. 1040 crore collect ஆச்சு. Within a month of the launch they had to shut. They said இனிமே நாங்கள் லம்சம்லாம் எடுக்க மாட்டோம் இந்த ஃபண்டில், ஏன்னா எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே இல்லை. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்னா ஒரு மாசத்துல உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காலியாக போகிறதுன்னா why did you launch the fund? I mean, is it just a 1 month thing, that opportunity? You're talking of defense as a multi-year theme and cycle and all. After that, I mean, so this clearly shows that NFOs are launched at the very inopportune time when opportunity is going to disappear very quickly. இன்ஃபேக்ட் ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இது நல்ல கான்ட்ரா இண்டிகேட்டர் கூட. ஏதாவது நிறைய தீமேட்டிக் ஃபண்ட் வருதுன்னா அந்த செக்டர் ஆக்சுவலி வித்துறது கொஞ்சம் பெட்டர்.